Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zurück bei D3rKommi Plays Star Ocean bei HD, Remake, HDR, R, wie auch immer. Oder Second Story geht auch. Aber erstmal wird gelabert. Listen, I'm sorry to spring this on you, but I want to have DS join our group. What are you talking about? I asked DS and he promised me that he would fight alongside us. Well, it only makes sense that he'd listen to the cute girl next door instead of everyone else. That wasn't the issue here. I'm telling you, he's a first-class swordsman. He'd be a huge asset to us out there. What do you think, Claude? He said he could do it all by himself. What's the point of having him along then? How could you say something like that? Well, it's true, isn't it? Besides, do we really even need him? Huh. Well, I guess I'm going with DS then. Rena. Maybe you don't need him, Claude, but I do. Judging by your face, I suppose it didn't go very well. You aren't even looking at me. I don't have to. Anyway, I've decided to go along with you instead. You? Miss Rena Lanford? I promise I won't drag you down. After all, I have this healing power. Even if I said no at this point, I doubt you'd listen to me. Guess I might as well give up and say yes now instead of making you follow me around like a puppy dog. Thank you. That doesn't sound very enthusiastic. I was kind of saying sorry at the same time. Well, if you're coming along, you better get some sleep. That and make sure you have all the supplies you need. We'll be setting off tomorrow. All right. I'll go get everything in order. We're behind schedule. Let's go. But everyone's still asleep. You want to be on the road the same time they are? That's not the point, DS. The bandits will be off their guard if we attack them now. I know, DS. The Elder gave me these mud shoes yesterday. Said something about needing them to cross the swamps in the forest. So, does the fact that you're giving them to me mean you've accepted me as a partner? Whatever. Hey, remember that time you gave me a tiara made of grass? I just thought of that a little while ago. Let's get moving. Es ist schon ein minimal awkward, wenn man mehr Bock auf so eine Sache hat als der Partner, sag ich mal. Aber ist okay, ist okay. Kann ich den... Ich meine, ich kann mir die Chance nicht entgehen lassen. Ich meine, guckt euch das an. Er ist nur Stufe 35, aber 2500 HP. Sign me up. Oh yeah. This is the forest, right? Whoa, you're going in right now? I want to finish this fast. Okay, man. Good luck. We're almost there. Brace yourself. Right. Okay. Wollen wir mal.
2 Ausrufezeichen? 2 Ausrufezeichen? Okay, naja. Besonders einfache Gegner sind grün. Ja. Aber trotzdem brauchen wir eine mehr als eine D3rKommi, um eine Hexe platt zu machen. Also, Lass ich jetzt mal so stehen. Einfach mal so in den Raum reingeworfen, aber geht besser, denke ich, unter Umständen. Erdmondkreuz. Weil Lufthieb kennen wir von Claude, das ist ja langweilig. Chaos-Schwert. Das klingt doch nach etwas Spaßigem. Okay. Ja. Ja, kann man mitarbeiten. Kann man auch sein lassen, aber... Ich meine, wir nehmen jetzt hier sowieso auch wieder alle Kämpfe mit, aus dem einfachen Grund, dass Rena halt gut mitleveln kann. Gott, ist das langweilig. Und langsam. Wenn ich einzig mag, dann sind es Techniken, die langsam sind. Langsam ist immer so, naja, langsam. Nervig, sich davon zu erholen, sag ich mal. Aber schnelle Sachen sind schnell. Und machen damit dann halt mehr Spaß, ne? Sollte es einen einzigartigen Ort hier im Wald geben, werden wir den übrigens nicht untersuchen. Einfach aus dem Punkt heraus, dass... Ich behaupte mal, Diaz braucht das gerade nicht, aber meine normale, reguläre Truppe, die hätte schon ganz gerne mehr von diesen Punkten. Schatztruhen allerdings sind natürlich nicht off limit. Reden wir über den Sumpf? Ja. Through this swamp. No worries. We've got our mud shoes on. Oh, you're right. Ich meckere ja bisher nicht viel über das Spiel, aber das war jetzt zum Beispiel so eine Cutscene, die hätte es nicht gebraucht. Also, ich nenne es Cutscene, aber ihr wisst, was ich meine. Also, wir haben vor 5 Sekunden die Schuhe bekommen und ihr möchtet mir jetzt erzählen, dass Rena das sofort vergessen hat und so dumm ist zu begreifen, dass wir ohne Probleme darüber laufen können. Das ist so... Okay. Wenn ihr das so sagt, dann wird das wohl so sein. Ich weiß nicht. Also ich finde das halt recht unwahrscheinlich, dass es so gelaufen ist, aber naja. Ich bin ja nicht der Geschichtenerzähler. Ich bin froh, dass wir diese Schuhe haben. Yay. Ah, eine Bernsteinrobe, nice. Die nehmen wir doch ganz gerne dazu. Eigentlich wollte ich einen Witz drüber machen, dass ich viel lieber als die Schuhe magische Füllfederhalter bekommen hätte, aber habe ich dann an der Stelle wieder vergessen. Aber der Punkt bleibt ja trotzdem, ich hätte gerne die magischen Füllfederhalter. Also eine tödliche Giftbombe ist auch nicht schlecht, die können wir noch gut verwerten. Lass den Text mal einmal durchscrollen, weil ich keine Lust habe, dass der alle... Der wurde ja jetzt jedes Mal abgespielt. Irgendwann reicht es ja auch mal. Wie habe ich das denn geschafft? Wie habe ich es denn jetzt geschafft, dass wir überrascht wurden? What the fuck? Okay. Ich hätte schwören können, dass ich in den Gegner reingelaufen bin, aber... Okay. Anscheinend ja nicht. Wie hab ich denn daneben gehauen? Hui.
Das war schön. Ihr kennt es vielleicht noch von früher, aber wenn ein Gegner in der Luft hängt, dann springen die Charaktere mal gerne in die Luft, um diesen Gegner zu versuchen zu erwischen. Und wenn man den Gegner dabei durchbohrt, sieht das schon ziemlich cool aus, zugegeben. Sollte seine andere Technik noch ausprobieren, solange wir noch Zugriff auf ihn haben. Yeah. Allerdings ein bisschen davon genervt, dass ich jetzt meine Anzeige wieder voll machen muss, aber naja. Blasses Mondlicht. Okay, okay. Mach mal. Okay, vielleicht nicht die besten Gegner, um das auszuprobieren. Ich glaube, so fliegende Gegner machen da immer gerne mal Probleme. Einfach nur, weil ich kann. Gehen wir jetzt den Weg hier noch entlang. Was glaube ich rückwärts ist, aber ist ja wurscht. Ah ja. Also, ich kann bisher nicht sagen, dass ich unfassbar überwältigt bin von seinen Techniken, aber naja. Interessanterweise ist das kein Gegnerverbund, obwohl sie quasi ineinander standen schon. Obwohl ich auch ehrlich bin, das wundert mich nicht wirklich. Yay. Eine Anzeige wieder minimal voller. Okay, da geht's wieder zurück. Da ist die Schatztruhe. Gib mir die Schatztruhe. Aber sieht witzig aus, wenn man die Gegner damit bricht, scheinbar. So, das ist alles, was ich jetzt aus der Technik rausziehen kann, aber immerhin finde ich irgendetwas Positives dran, ne? Das muss man ja mal so hervorheben. Das heißt aber, wenn ich mir den Dungeon bisher angucke, hätte ich genauso gut ohne Schuhe durchgehen können. Wo bemerkt bisher, aber schon ein bisschen, ne? Weil da ist ja scheinbar kein Sumpf. Oder da ist ein Stück Sumpf. Ist da ein Stück Sumpf? Das hier könnte Sumpf sein, ne? Vielleicht ist das hier das bisschen Sumpf, für das man dann die Schuhe braucht. Das würde Sinn ergeben. Also so viel Sinn wie Sumpfschuhe. Wobei, gibt ja extra Schuhe für sowas, ist ja nicht verkehrt. Mein Hirn macht daraus allerdings sowas wie Gummistiefel. Sollte ich eigentlich mal korrigieren. Wie sehen sie aus? Wie Gummistiefel. Naja. So, das ist zumindest so ähnlich. Ne? Aber ja gut, die Schuhe wären gebraucht worden. So oder so. Who the hell are you? Don't waste our time. Get out of our way and leave the forest. You expect us to listen to that crap? Where are the children? I see. Coming here to play the hero to take us down, huh? Call it what you want. Either way, I'm not interested in dealing with grunts like you. Well, let's just see about that. Anführer vergeben beim Kampfbeginn Anführereffekte an alle Untergebenen. Das ist ein sehr untergebenen Handlanger Anführer-Boss. Wie schön. Diese Effekte enden erst, wenn du den Anführer bezwingst. Greif ihn daher zuerst an. Wenn der Schild des gegnerischen Anführers vollständig verbraucht ist,
verursacht das einen Brucheffekt, der jeden angrenzenden Gegner in einen zu 100% gebrochenen Zustand versetzt. Der Brucheffekt verursacht zudem Schaden. Brüche führen durch den Kontakt mit einem Brucheffekt... Was? Brüche durch den Kontakt mit einem Brucheffekt, so rum, führen zu einer Bruchkette. Dadurch können mehrere Gegner zeitweise ausgeschaltet werden. Je länger die Kette, desto höher der Schaden an Gegner durch das Berühren des Brucheffekts. Ja, nice. Yeah. Und nochmal anstupsen und schon ist er tot. Aber wenigstens kann man jetzt Gegner relativ gut erkennen, ne? Sie sind anscheinend größer. Those guys were quite a handful. You think so? Why don't you run on home then? That's not what I'm saying. I was just wondering if Claude and Celine will have any problems. I don't see any reason for us to worry about that. Echt mal. Und ganz, also ich meine, ist natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt im Kontext zu sehen, ne? Aber ich habe nicht das Gefühl... Oh, man kann es aus der Wirbelsturm rausprügeln? Guck an. Dass die Gegner dermaßen stark sind. Also... Schwierig, schwierig. Eine falsche Bewegung könnte tödlich enden, oder auch nicht. Who goes there? Oh, great. They just had to change out the guards right now, didn't they? Wait a minute. It's you guys. You're a bunch of weaklings too, right? Get out of our faces and save us a lot of pain and heartbreak. You'll pay for that, you. Also dissen, das kann Diaz wohl. Ja, Bruchkette, hey. Immer noch in gewisser Weise sehr merkwürdig, dass Rena eine Stahlkugel beschwören kann. Wenn ich so drüber nachdenke. Rile them up like that, Diaz. Oh doch, mussten wir. I'm just stating the obvious. They got angry because I nailed it on the head. You look like you've got something to say. Nope. Wird ab sofort sein neuer Spitzname, Dissender Diaz. Aber der, ich meine, auf der einen Seite hat er recht. Also zumindest, dass er den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Auf der anderen Seite, warum sollte man seine Feinde vor dem Kampf noch mehr anpissen, damit sie noch genervter auf einen draufgehen? Ich weiß ja nicht. Obwohl, es könnte die Konzentration denken vom Gegner, ne? Also vielleicht deswegen. Oh, Geld. Was ich benutzen könnte, um meine magischen Füllfederhalter zu kaufen. Wenn ich welche hätte! Also nachdem wir ja in jeder Stadt waren, gehe ich halt leider davon aus, dass ich tatsächlich damit bis zum nächsten Kontinent warten muss. Was es umso wichtiger macht, dass wir einigermaßen schnell die süßen, kleinen, armen Kinder hier retten. Weil sie mich aufhalten auf dem Weg zum anderen Hafen. Weil die Story will, dass wir das hier machen. Also es ist nicht mal eine Zeitquest. Wir müssen das mit den Kindern machen. Man sollte eigentlich meinen, es wäre eine Sidequest für Celine, weil sie ja aus dem Dorf kommt und eigentlich diesen uralten Text, den wir gefunden haben, die irgendwie nutzen wollte. Naja, und dann kamen wir hier hin und online die armen Kinder. Oh. Dann kann ja nichts sein außer eine Schatztruhe, wenn ich eigentlich nach da rechts laufen müsste.
Ist das schon alles? Rena levelt fast wieder auf. Finde ich gut, finde ich gut. Doch ja. Kristall sagt mir jetzt an ad hoc nicht wirklich was. Also wofür ich ihn bräuchte, aber wir haben ihn, das ist okay. Think we're not on to you, you bastards? Guess you don't care what happens to the kids then. The more you people blather on, the more obvious it is how useless you are in a fight. Afraid your luck's just run out. Prepare to die. Prepare to die! Wenn ich jedes Mal Geld bekommen würde, wenn ich diesen Satz höre, dann hätte ich Geld. Okay, ich hätte mir eine Währung ausdenken. Mehrere Cents, okay? Man sollte übrigens meinen, das wäre ein Hinterhalt gewesen, aber nein, erstaunlicherweise nein. I need to heal you, Diaz. Don't need it. I wonder if Claude and Celine are alright. If you're that worried, why don't you go join them? I'm not worried. It's not any of my business what they do. Genau, und deswegen frage ich in jeder zweiten Cutscene nach, wie es wohl Claude und Celine geht. Weil es mir komplett egal ist. Ah, Mann. Mein ja nur. Yeah. Fast nichts mehr gesehen, aber doch gewonnen. So macht das ein wahrer Diaz. Bosskampf-Time? You're from Mars, right? Yeah. Wait, dumb brat. This'll be over in 10 seconds. Look out! Pale moonlight. What a waste of Quicker than I time. thought. So you escaped from the bad guys who caught you? Yeah? Could you show us where everyone else is? Are you gonna rescue them? Yep, that's my job. Thanks, you guys. I told you, it's just my job. Well, still, thanks. My name's Cecile. Cecile? Is that really your name, Cecile? Just a coincidence. She doesn't look anything like my sister. Come on, this way. Da kam jetzt so ein bisschen Story für ihn raus, ne? Dass er eine Schwester hat namens Cecile. Oh wow, ich musste ein paar Meter nach... Gut, dass du mir den Weg gezeigt hast. Jesus Christ, ey. Wow, it isn't even guarded. We're in luck. Something's not right with this. Where's the security here? We ran into a few bandits, but I'd have a lot more guards around if I were trying to hold a bunch of kids hostage. So what does this mean? Think about it. Don't you think this whole kidnapping thing is just a big charade? What are you getting at? I'm saying that they kidnapped these kids for some other reason. Bingo. So you finally sniffed us out. Too bad you're deep in the heart of the forest. It's too late for you to turn back now. The village. The children are just a bonus to us. They'll be more than worth the trouble once we put them up for sale. What's going on here, Diaz? They kidnapped the kids to lure us out of the village.
Now they're gonna strike town, wear out the symbologist, and steal all their treasure. The symbologist is a very rich man, but he's a tougher nut to crack than you'd think. No wonder the boss had so much trouble. So you aren't the leader? As if I need to tell you anything. You're gonna die right here. This conversation is over. Aber normalerweise sagen die Bösewichte mir dann alles. Achso, war ja der Knopf unten. Ah. Mach was. Aha. Schon gar nicht mal unbeeindruckend, also. Ja, Bruchkette. Naja, dann machen wir eben ihn fertig, während Rena da so steht und auch 0 Schaden von dem großen bösen Banditen bekommt. Erstaunlich. Hey, ein Hausschlüssel, yay. Ja. Hab ich den einen Satz von ihm geskippt? Nein. Oh, oder so. 2 Schritte weiter. You're here to save us? Thanks, lady. I'm just glad everyone's all right. This isn't over yet, though. We don't know what's happening back in the village. That's what Claude's there for. Assuming they didn't get themselves killed on the way. Claude's just as strong as you, DS, when he puts his mind to it. I'd like to see that with my own eyes, then. We better hurry back. Ich bin zwar nicht Level 35, aber ich arbeite voll krass dran, yo. Also mit meinem Claude. Jo. Ah. Claude! Rena! What is that? The symbologist that was at the Elder's house. The real him, that is. That was the bandit's boss, wasn't it? What are you doing here, Rena? We just rescued the children from the house they were being held in. Really? You took this guy by yourself? That's right. With some help from Celine, of course. I see. Rena wasn't lying after all. What do you mean? The day we cross swords may not be so far away. I look forward to it. I apologize for my rudeness earlier. You probably wouldn't be a drag on me after all. What's he talking about, Rena? DS. Time is of the essence. We must return to the village. Yeah. Ravi, Celine. My dear. Father. Oh, thank goodness. Oh, thank you, Rena. I'll leave you all alone for now. Ja, haben wir keinen... Also ich meine, wir haben schon eine Art Bosskampf gehabt, aber nicht den Bosskampf, ne? Nur einen. He's regained consciousness. Oh, has he? I think he'll be fine once he gets some rest. Well then, I'll go see how he's doing. So that symbologist was the real culprit all along. There was no way for us to know since he disguised himself as one of the victims.
I'm really impressed, though. You defeated the bandit boss all by yourself. Not by myself. Celine was the key to the whole thing. Even so, Diaz was really impressed. I'm sure his skills are still way beyond anything I have. That's the impression I get anyway. Claude? It's easy to lash out against someone, but it's hard to accept them as an equal. If he was praising me, even just a little, that just means he's that much better than I am with a sword. I think I'm starting to understand what you see in him, Rena. Why do you have to be that way, Claude? Diaz is like the big brother I never had. You're getting the wrong idea, and I don't like it. Oh, really? We're here right now because we're investigating the sorcery globe, right? You haven't forgotten, have you? Rena. What? That stone that Alan had with him. Never mind. I hope you find your mother. Thank you. Manchmal, nicht immer, aber manchmal sind die Gespräche sehr merkwürdig, ne? Ich hoffe, du hast das nicht vergessen. Hey, dieser Stein, den er hatte. Ach, ist ja auch egal. Ich hoffe, du findest deine Mutter. Ich meine, so kann man das auch machen. Ich habe übrigens, bevor jemand fragt, ich habe das hier offen gelassen für das 4. Partymitglied. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, aber ich sag's nochmal. Jetzt können wir gehen. Einfach so. Ohne Celine. Celine! I wish you wouldn't just leave me here. But what about Igris? Oh, my father? He's fine. I must say, your healing spell is really something, Rena. I just did what I could. Well, we need to get going. The sun's about ready to set. Why don't you stay over for the night? I need to repay you two for all that you've done. Are you sure it's okay? Oh, come on. Are you forgetting that you two are the heroes of the day? Heroes, huh? Of course. To whom are we going to express our gratitude if you two just run off like this? Diaz didn't say where he was going, did he? I think you'll find him soon enough. He may not like dealing with others, but he causes chaos everywhere he goes, regardless. True. Now then, you two are going back to my place. Come on, come on! That was delicious. Thank you. Oh, not at all. I'm just happy you enjoyed it. Are you feeling all right? Fit as a fiddle, and it's all thanks to Rena. By the way, I hear you're on your way to Harley. Yes, sir. We're going to travel across the sea to Liqueur, then find a way from there to the land of El. The land of El? Is there a problem? I heard where you're going over dinner. You're after the sorcery globe, aren't you? Yes. Could I ask you for your thoughts on the sorcery globe, Igris? This is just my personal opinion, but I believe it might be some form of energy entity. Energy entity? Yes. And if that were the case, then perhaps whatever energy it's emitting is affecting all the animals in the area and turning them into monsters. Does energy work like that? Well, it's just one of many possibilities. Do you have any other thoughts? I suppose the easiest explanation is that it's simply a normal meteorite. But that doesn't really explain all the phenomena we've had in the ensuing weeks.
Are you sure you want to proceed into L immediately after landing on Liqueur? I'm not so sure that's a good idea. What do you mean, Father? Why wouldn't it be? You're working on far too little information right now. My suggestion would be to gather more intelligence in Liqueur before traveling to L. There's a fine line between courage and recklessness. Do you understand? I understand. That sounds like a good idea to me. Well, you're leaving early tomorrow, right? Best get to bed soon. Thank you for seeing us off like this. You have been a great help to me. Accompanying you to the village outskirts is the least I can do. Well, it's time to get going. Take care of yourselves on the road. If L looks too dangerous, I don't want you to risk your lives. There's nothing to worry about, Mother. Besides, I have Rena and Claude with me. Then we shall place our faith in them. Where should we head first after landing on Liqueur? Liqueur Kingdom should be your first stop, I suppose. It's the biggest country on the continent. You'll be able to find all the latest information, not to mention a wider selection of weapons. I was thinking about going to Linga to decipher the book that the Elder had trouble comprehending. Linga? A town in Liqueur. It's famous for its wealth of scholars. Linga is on the southern tip of Liqueur. If I were you, however, I'd head for Liqueur Castle first. Well, thanks for all your help. It's time to hit the road. We're not blessed with time. Shall we set off for Liqueur then? Okay, und das waren unsere Abenteuer in Mars. Und jetzt haben wir Nebenaufgaben in Harley anzugucken. Sieh mal eine an. Anyway, erst beim nächsten Mal. Bye bye! Willkommen im Outro von Star Ocean 2 Arr. Ich gehe immer noch unter die Piraten. Aber wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, kommentiert das ganze Video, bitte kommentiert. Und abonniert den Kanal, weil ganz ehrlich, da kommt noch eine Menge mehr. Bis zum nächsten Mal.